नमः सर्वेभ्यः राम राम राम। नमः सर्वेभ्यः राम राम राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमः सर्वेभ्यः राम राम राम। शुभ गुरुवासरः। अद्य कोविद स्तरस्य 17 वर्गः प्रथमपाठस्य द्वितीय भागं पश्यामः। प्रथमपाठे अन्वयरचना कथं भवति इति आकांक्षक्रमेण सोपानानि कथं भवन्ति इति दत्तानि। प्रथम श्लोकः अस्माभिः दृष्टः। झटिति पुनस्मरणं कृत्वा द्वितीय श्लोकं पश्यामः। कोऽपि पठतु। पठतु भगिनि। राम राम। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम् इदं शरीरम्। प्रथम सोपानं, the first step is means basically on the 7 things that we have to do. Correct. Okay. The first one is पदविभागः। पदविभागः कः? परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः। Then next will be asking questions, is it? अंतिम पंक्तिः परोपकारार्थम् इदं शरीरम्। शरीरम् अनन्तरम् अस्ति। अस्ति परोपकारार्थम् इदं शरीरम् अस्ति। अत्र क्रियापदं नास्ति, तदर्थम् अध्याहाररूपेण अस्ति भवति इति क्रियापदं योजनीयम्। अस्तु, अग्रे किं भवति? अन्वय, sorry, सन्धि। So इदं शरीरम्। इदं शरीरम्, अत्र
अनुस्वारसन्धिः अनुस्वारसन्धिः उत्तमम् अग्रे सामान्यार्थं then normal meaning सामान्यार्थः very good so paropakaraaya phalanti vrikshaah. So trees give fruit for others, for the benefit of others. Paropakaraaya vahanti nadyah, rivers flow for the benefit of others. Paropakaraaya duhanti gavah, cows give milk for the benefit of others. Paropakarartham idam shariram. Our whole, the body of a human being is for the benefit of, for the use of everyone. उत्तमं बहु उत्तमं भगिनि धन्यवादः अग्रिमसोपानं नमस्कारः अग्रिमसोपानं वाक्यविश्लेषणं भवति प्रथम क्रियापदं फलन्ति वहन्ति दुहन्ति अस्ति इति अध्याहारः तत्र भवति प्रथमा विभक्ति वृक्षाः नद्यः गावः इदं शरीरं च भवति द्वितीयसोपानं द्वितीयविभक्तिः नास्ति तृतीयाविभक्तिः अपि नास्ति चतुर्थी विभक्ति परोपकाराय पदमस्ति द्वयोः पदं प्रथमवाक्ये अथवा द्वितीयवाक्ये परोपकाराय यस् तो पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन प्रथमा नास्ति अत्र अव्ययपदं परोपकारार्थं भक्तः अस्ति उत्तमम् अग्रिमसोपानं नेक्स्ट स्टेप अग्रिमसोपानम् अन्वयरचना प्रतिपदार्थः च क्रियापदं किं फलन्ति इति क्रियापदमस्ति के फलन्ति वृक्षाः फलन्ति अत्र पदम् उक्त्वा समान प्रतिपदार्थं वदतु so when we take the kriyapada phalanti samana we are doing both simultaneously okay so phalanti samanarthah dadati yachanti phalani yachanti okay so then ke phalanti vrikshaah phalanti taravah फलन्ति उत्तमं किमर्थं फलन्ति परोपकाराय फलन्ति अन्येषां कृते द्वितीय पदस्य क्रियापदं वहन्ति इति भवति प्रवाहं कुर्वन्ति समानार्थः भवति काः वहन्ति नद्यः वहन्ति शरीरः वहन्ति किमर्थम् अत्र काः इति प्रश्नः बहवः नदी अस्ति बहुवचने अस्ति बह्वी सो इट् इस् नद्यः स्त्रीलिङ्गपदमस्ति स्त्रीलिङ्ग बहुवचनं तदर्थं काः वहन्ति उत्तमं वेरी गुड अग्रे अपो काः वहन्ति किमर्थं वहन्ति परोपकाराय वहन्ति अन्येषां कृते वेरी गुड तृतीयवाक्यं क्रियापदं दुहन्ति अस्ति क्षीरं ददाति काः दुहन्ति गावः दुहन्ति बिकास् गावः इस् अगेन् स्त्रीलिङ्गपद धेनवः समानार्थः भवति किमर्थं दुहन्ति परोपकाराय दुहन्ति अन्येषां कृते चतुर्थवाक्यं क्रियापदम् अध्याहारः अस्ति इति पदम् अस्ति वर्तते या भवति किमर्थम् अस्ति शरीरं अस्ति समानार्थः देहः So next question is कीदृशं शरीरम् इदं शरीरं this body so एषः सामान्यपदः अस्ति अयं देहः so किमर्थम् अस्ति परोपकारार्थम् अस्ति अन्येषां कृते
उत्तमम् अग्रिमसोपानम् अग्रिमसोपानं இதோட अन्वयः भवति वदतु वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति सेकेंड दिस वन इज नद्यः परोपकाराय वहन्ति गावः परोपकाराय दुहन्ति इदं शरीरं परोपकारार्थम् अस्ति अस्ति उत्तमं तात्पर्यम् अत्र प्रतिपदार्थं दृष्ट्वा तात्पर्यं लेखितुं शक्यते वदतु तरवः अन्येषां कृते फलन्ति यच्छन्ति फलानि यच्छन्ति सरितः अन्येषां कृते प्रवहन्ति धेनवः अन्येषां कृते क्षीरं ददाति एषः देहः अपि अन्येषां साहाय्यार्थम् एव अस्ति धेनवः ददति बहुवचनम् उत्तमम् अन्तिमसोपानम् व्याकरणांशः प्रथमः परोपकाराय शब्द आकारान्त पुल्लिंग परोपकार शब्दः अस्ति अकारान्त पुल्लिंग परोपकार शब्दः चतुर्थी विभक्ति एकवचनं वेरी गुड नेक्स्ट इज फलन्ति फलन्ति इज फल धातुः लट्लकार प्रथम पुरुषः फल धातुः फल not फल फल धातुः लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचनं नेक्स्ट इज वृक्षाः अकारान्त पुल्लिंग वृक्ष शब्दः प्रथम पुरुषः बहुवचनं नेक्स्ट इज नद्यः इज ईकारान्त स्त्रीलिंग नदी शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं दुहन्ति इज वहन्ति उक्तवती वा सॉरी आई वाज करेक्टिंग द स्लाइड डिड यू से वहन्ति I will tell this वहन्ति इज वह धातु परस्मैपदी लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचनं नद्यः उक्तवती दुहन्ति दुहन्ति इज दुह धातु परस्मैपदी लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचनं गावः इज ओकारान्त स्त्रीलिंग गो शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं परोपकारार्थम् अव्ययपदम् अस्ति इदं इज सर्वनाम शब्द दैट इज मकारान्त ओके मकारान्त सर्वनाम शब्द इदं शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनं शरीरम् इज अकारान्त नपुंसकलिंग शरीर शब्दम् अस्ति इज अस् धातु प्रथम पुरुषः एकवचनम् अस् धातुः लट्लकारः प्रथम पुरुषः एकवचनं सम्यक् उत्तमं भगिनी उत्तम प्रयत्नः वेरी गुड कीप इट अप धन्यवादः एनी क्वेश्चन्स इन द अन्वय शिक्षा स्तरे अन्वयः मुख्य विषयः श्लोकपठनार्थम् अपि लाभाय भवति केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा पठनसमये आकाङ्क्षक्रमेण कुर्युः अत्र सोपानानि सन्ति परीक्षायां यः प्रश्नः पृष्टः तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् एव लिखतु समयः अत्र अधिकः न लप्स्यते तदर्थं परीक्षायां whatever is asked you can write that किन्तु पठनसमये आकाङ्क्षक्रमेण प्रति श्लोकस्य अन्वयं कुर्युः we should try to do सामान्यार्थः अपि संस्कृतेन कर्तुं शक्यते अत्र उत्तमं भवति अस्माकं वर्गे संकल्पः अस्ति वयं संस्कृतेन एव लिखामः अत्र
उत्तर पत्रेषु एकमपि अन्य भाषायां न भवति इति सङ्कल्पं कुर्युः। तृतीयस्तरः अस्ति सरलपदानि उपयुज्य लेखितुं शक्यते, प्रयत्नः एव मुख्यः। So we will take a sankalpa that the exam paper will not have anything other than Sanskritam. सामान्यर्थः सरलं भवति, तात्पर्यं दीर्घरूपेण लेखितुं शक्यते। अत्र you can expand and write the तात्पर्यम्। अयं श्लोकः तु बहु सरलः अस्ति, तदर्थं तात्पर्यं सामान्यतः समानं भवति। बोथ आर प्रिटी शॉर्ट। अस्तु, द्वितीय श्लोकः मातंगी भगिनी भवती करोति खलु? आं भगिनी, नमस्ते भगिनी। नमस्कारः। द्वितीय अन्वयरचना श्लोकं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरा पठतु। शक्तेः पौत्रमकल्मषम्। पौत्रमकल्मषं विसर्गः अत्र शक्तेः। अहं वदामि, भवती अनुवदतु भगिनि। व्यासं वसिष्ठनप्तारम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् शक्तेः पौत्रकल्मषं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् शक्तेः पौत्रमकल्मषं करेक्ट। पुनः एकवारं। शक्तेः पौत्रमकल्मषम् शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् पठतु। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। वेरी गुड। अत्र वसिष्ठ इति महाप्राणः, तपोनिधिम् इति महाप्राणः, विसर्गः शक्तेः पौत्रमकल्मषम्। These three we have to focus. वसिष्ठ, तपोनिधिम्, शक्तेः पौत्रमकल्मषम्। उत्तमं भगिनि, करोतु। अस्तु भगिनि। प्रथमसोपानं पदविभागः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रम् अकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। उत्तमम्। अत्र व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रम् अकल्मषम्, अत्र संयोगः एव। पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्, अत्र वन्दे इति अस्ति, तदर्थम् अहम् इति अध्याहारः। पदविभागसमये व्यासम् इति मकाररूपं भवति। व्यासं, so this is something you should remember. I think in Parichaya Stara is okay, but in Shiksha, each and every step, however it needs to be done, we should do it that way. So Vyasam Vasishta, there is a sandhi that is happening, so it becomes the anuswara. Padavibhaga samaye atra purna padam eva lekaniya. Vyasam Vasishtanaptaram makaram atra bhavaniyam. Uttama bhagini. Agre? द्वितीय सोपानं सन्धिः। व्यासम् अधिकं वसिष्ठनप्तारम् अनुस्वारसन्धिः। वसिष्ठनप्तारम् अधिकं शक्तेः अनुस्वारसन्धिः। पराशर अधिकम् आत्मजं सवर्णदीर्घसन्धिः। समस्तपदम्
Parasharasya Atmajam. It is a Samastapada. So if it is a Samastapada, we won't split it. So while doing Sandhi, one thing you should remember, Sandhi happens only between two padas. So you have to take the pada which is there in Pada Vibhaga and only do Sandhi. Does that make sense? So this is one thing I think repeatedly it has been confusing students. So when you do the Pada Vibhaga, how did you do it? Vyasam, Vashishta Naptaram, Shaktehe, Pautram, Akalmasham. Pautram, Akalmasham. It is just a Sayoga. Im plus a becomes ma there. Anantaram bhavati kim uktavati? Atra Vibhajya padam na uktavati. You only said Parasharatmajam, Vande, Shukatatam, Taponidhim. That is what you said. Now, Sandhi atra kaha iti drashtavyaha chet. You have to only look between the Padavibhagas that you have done. You cannot look within the padas. Yes, there is a Sandhi happening there, but that Sandhi, you have to state the Samasa and then the Sandhi. And we have not done Samasa. So you will do this in Kovida level. In Kovida level, when you do this, you will say this as Vashishtasya Naptaram, Sashti Tat Purusha Samasaha. And then Parasharasya Atmajam. You will say that and then say Savarna Dirgha Sandhi. Okay, so here that no Sandhi. Okay. Go ahead, Bagni. What Prashna Kaha? Your question, I think, will be relevant to all the students. Go ahead and ask. Are you asking me, Bagni? Yeah, you had a question to ask. No, I just said here no Sandhi for us at this level. There is no Sandhi. Correct. Okay. Correct. Okay. So whatever Padavibhaga you are doing, you should take only that Padavibhaga, each pada, and see between pada 1 and pada 2 is there a Sandhi. Pada 2 and pada 3 Sandhihi astiva. Pada 3 and pada 4 Sandhihi astiva. Atra pada madhye Sandhihi bhavati. Kutra bhavati samasaha asti chet bhavati. Kintu asmabhihi samasaha na patyate. So you have to wait until you do samasa and then do the Sandhipa. Okay. I will just, 1 second. I think it's given that way in the book also. Ekanamsham Bagni. Just give me 1 second. They have not given the Sandhi here. At all. Okay. Tvitiya patham pashyamah ekadasham. Atra Shinadimata. Atra Sandhihi nasti. There is no Samastapada. So I'm just dying to see. Oh, they have given. Tvitiya Pate Putasankhya Trayastrimshat Atra Pandava Anikam iti Dattamasti. They have given it as Pandava Anikam. I don't know how I have that. Ekanamsham Tishtata Bagni. Let me see how I have done it in the previous chapter. In the second chapter, Subhashitam, there is one Swalpam, Swalpa Mapyadikam. They have split it up into Swalpam. So in the previous chakra, when I have done, if it is a Samastapada, I have not done it. Okay. So this is my previous slide. Let me just share. We are reformatting the slides. Slide drishyate kalu atra drishtva tu pandavanikam atra pandavanikam pandavanam anikam iti asti.
किन्तु अत्र पुस्तकमध्ये it is given as Pandava Anikam, but अस्मिन् स्तरे you don't know what is Pandava Anikam. How do you get Pandava Anikam, right? Let me see if there is one more example. So we will not do Bhagni when it is within the padam, we will not do it. Okay. Yeah, we will not do it. But okay, the examiner, because whatever is there in the book, if we have to reproduce the same thing, or is it okay? Yeah, I think we should do only the sandhis between the pada, because Okay. then how do I teach you, right? Right. Okay, in this one book it's given, you can take it as Pandava Anikam, but then how do I explain to you what is Pandava Anikam, right? How do you actually get that Pandava plus Anikam? I'll go back to the Samasta Pada, and then so I think in our classes we have not done it. But if you are in doubt, you can, at least the ones given in the book, you can mark it and you can by heart. Okay. If it's very obvious, maybe you can. Do we have to name the Sandhis in the exam, Yeah. Bhagini? I don't know. Sandhi, I remember. 1 second, Bhagni. Just hold on for a second. Sorry, Bhagni, I had to pick the call. Yeah, so I think for now we will leave if it is a sandhi which is within a samastapada, but if it is given in the book and you can remember, I think you can go ahead. I don't believe in just doing the sandhi without understanding. No. 1 second. Tripti Bhagni, you have a question? What is the question? Bhagini, namaskaram Bhagini. Last day the Prahelika was done. In that there was a padamekam. That is also samasta pada? No. Padam ekam. Padamekam. It is a sayoga. Im plus a becomes me, right? Not a samasta pada. Padam ekam. So this is called, but it is not called a sandhi. It is not a sandhi. So whenever you just, so like here, pautram akalmasham, im plus a becomes ma. What change is happening? There is no change happening there. Sandhi will happen yatra parivartanam bhavati, tatra eva sandhihi bhavati. When you just join two aksharas and then write it as a gunita akshara, there is no sandhi happening. Okay. Got it, Bhagini. Thank you so much. Agri karotu Bhagini. Atmajam adikam vande anusara sandhihi. Parasharatmajam adikam vande. Parasharatmajam vande anuswara sandhihi. Shukatatam adikam tapo nidhim anuswara sandhihi. Sandhihi bhavati. I wrote tapaha plus nidhim, but now that we have clarified, because I thought tapaha plus nidhim will be visarga sandhi. It is a samastapada. Tapaha eva nidhihi. Iti atra, there is a samastapada happening, so you can't write it like that. Correct. So only anuswara sandhi in this. Samanya arthaha. Sage Vyasa is a great grandson of Vasishta, grandson of Shakti. I salute and bow to the son of Parashara and father of Shuka,
who is flawless and reservoir of penance. उत्तमम्. अग्रे सोपानं वाक्य विश्लेषणं. क्रियापदं वन्दे, प्रथम विभक्ति अहम् अध्याहारः, द्वितीया विभक्ति व्यासं वसिष्ठनप्तारं पौत्रम् अकल्मषं पराशरात्मजं शुकतातं तपोनिधिं. तृतीया चतुर्थी पंचमी नास्ति, विभक्ति नास्ति. षष्ठी विभक्ति शक्तेः. उत्तमम्. अग्रे सोपानम् अन्वयरचना प्रतिपदार्थ च. क्रिया वन्दे, क्रिया इस् वन्दे. प्रतिपदार्थं नमामि. कः अथवा का वन्दे अहम्. कं वन्दे व्यासं. प्रतिपदार्थं महर्षि वेदव्यासं. कीदृशं व्यासं वसिष्ठनप्तारं. प्रतिपदार्थं वसिष्ठमहर्षेः प्रपौत्रं. प्रपौत्रम् इत्युक्ते पुत्रस्य पुत्रं. पुत्रस्य पुत्रम् इस् पौत्रम्. प्रपौत्रम् इस् great grandson. Great grandson. So how do you say in Sanskrit, Bhagini? Putrasya pौत्रस्य पौत्रम्. पुत्रस्य पौत्रम्, right? पुनः पुत्रस्य पौत्रम्, great grandson. पुत्रस्य पौत्रम्. ओके. पुनः कीदृशं व्यासं पौत्रम्. प्रतिपदार्थं पुत्रस्य पुत्रं. कस्य पौत्रं शक्तेः. प्रतिपदार्थं शक्ति महर्षेः. कीदृशं व्यासं अकल्मषं. प्रतिपदार्थं शुद्धं अथवा निर्मलं. पुनः कीदृशं व्यासं पराशरात्मजं. प्रतिपदार्थं पराशर महर्षेः पुत्रं. पुनः कीदृशं व्यासं शुकतातं. शुकमहर्षेः पितरं इस् द प्रतिपदार्थं. शुकमहर्षेः पितरं. पुनः कीदृशं व्यासं तपोनिधिं. प्रतिपदार्थ तपोनिष्ठं. उत्तमम्. अत्र कस्य पुत्रः, कस्य पौत्रः, कस्य प्रपौत्रः, कस्य जनकः इति चत्वारि पदानि सन्ति. उत्तमम्. Here I want to just introduce something, Bhagini. Just I want to put the line of who is who. So I've just written Brahma Rishi Vasishta. Then Vasishtasya putrah Shaktihi. Shakteः putrah Parasharah. Parasharyasya putrah Vyasah. Vyasasya putrah Shukah. So I've used that and then did all this. Correct. Vasishta, Shakti, Parashara, Vyasa, Shuka. Correct. Correct. Very good. Then Anvayah. Vishtanaptaram Shaktehe Pautram Parasharatmajam Shukatatam Akalmasham Taponidhim Vyasam Aham Vande. Uttamam. Very good. So you start with the farthest in the lineage. Vasishtanaptaram Shaktehe Pautram. Complete the lineage. Parasharatmajam Shukatatam Kaha Akalmasham. Atra Akalmasham Taponidhim. These are all Visheshana Padas. These specifically are the describing of Vyasa. The other ones are the lineage related. Akalmasham Taponidhim Vyasam Vande. Atra Aham iti Adhyaharaha. Punaha ekavaram vadatu Bhagini. Vasishtanaptaram Shaktehe Pautram Parasharatmajam Shukatatam Akalmasham Taponidhim Vyasam Aham Vande. Uttamam.
Aham can also come in the front, Bhagini, before Vasishta Naptaram in the beginning also, right? Tatrapi bhavitumarhati. Kintu we usually have all the describing words and then karta and the kriya. तात्पर्यम् वसिष्ठ महर्षेः प्रपौत्रं शक्ति महर्षेः पौत्रं पराशर महर्षेः पुत्रं शुक महर्षेः पितरं शुद्धम् अथवा निर्मलं तपोनिष्ठं वेदव्यासम् अहं नमामि. Very good. अयं श्लोके one more added Bhagini. अयं श्लोके महर्षि वेदव्यासस्य पूर्वजान् दर्शयति. First pada, prathama padam vadatu. अयं श्लोके अत्र दोषः कः? in this shloka. In this shloka. So shloke is there. So ayam is the viseshana for shloke. So which vibhakti should it come in? Saptami. So you should say it as katham vaktavyam? It is aham. No. This is asmakam. It is not aham table. It is ayam, right? So it is idam shabdah. So it is as. So it is asmin shloke. Asmin shloke Maharshi Vedavyasasya Purvajan Darshayati. Is this right? Then you should say ayam shlokah darshayati. Or you can say Purvajan. I have not heard that word. No, I just said Purvaj, it was Hindi, so I just thought it was there in Sanskrit and I found that Purvajan was there, so why? Purvajan is what pada? How is it defined? Purvajaha. Purvajaha. So Purvajan means all the ancestors, is it? Yes, that's what I thought, but maybe I'm wrong, Bhagini. I'll have to check. Okay, so Purvajaha ancestor. So Purvajan. So okay, let's reframe the sentence. Punaha vadatu. The new one or the one ayam shlokah. Ayam shlokah Maharshi Vedavyasasya Purvajan Darshayati. Correct. Ayam shlokah Maharshi Vedavyasasya Purvajan Darshayati. Ancestors, is there any other? I checked and I thought parampara, but parampara is tradition. I think parampara might be more because it also talks about the sun. Okay. So I think paramparam darshayati might be. I think so. I think that might be apt for this place. Okay. Or kula varnanam, or you can say parampara might be more apt, I think, for this this particular definition, because it's also talking about Shuka, who was not an ancestor, right? It comes later. So paramparam pradarshayati. Ayam shlokah Maharshi Vedavyasasya paramparam pradarshayati. Very nice. Send me that sentence. I will add it here. Astu Bhagini. Uttamam. Dhanyawada. Vyakaranamsham. Vyasam. अकारान्तः व्यास शब्द पुल्लिङ्गः व्यास शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् वसिष्ठनप्तारं ऋकारान्तः इट्स् एक्चुअली नप्तृ शब्दः पुल्लिङ्गः नप्तृ शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् Naptru, correct. Vasishta Naptru. Naptru. Naptaram. I just took the Naptaram. Correct. 1 second. There's a typo here. Naptru Shabdaha. It's like Pitru. Naptru. Vasishta Naptaram. No. Like Netru. Neta.
नेता नेतारं नेतारः so naptru नप्ता नप्तारौ नप्तारः नप्तारं नप्तारो नप्तृ naptru correct नप्तृन् which is then with शक्तेः Vritvarah. शक्तेः I have a doubt here Bhagini but इकारान्तः शक्ति पुल्लिङ्गः शक्ति शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम् I have a doubt if it is pullingam or strilingam because it can be also ikaranta strilingam can be similar to mati shabdah or it can be similar to pullingam hari shabdah so in I this thought contextually is pullinga okay. So it can be both Bhagini in this case normally if you keep it without the contextual thing it can be both shakti iti bhavati chet it can also be like mati okay pautram akarantah pullingah pautra शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अकल्मषम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अकल्मष शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् पराशरात्मजम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः I took atmajam so it is atmaja द्वितीया आत्मः शब्दः आत्म शब्दः द्वितीया शब्दः आत्मज शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् वन्दे वन्द धातु आत्मनेपदी लट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् शुकतातम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तात शब्दः शुकतात शब्दः पुल्लिङ्ग शुकतात शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् तपोनिधिम् इकारान्तः पुल्लिङ्गः तपोनिधि शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अहम् I've just included adyaharah also aham is takarantah strilinga asmat shabdah prathama vibhakti ekavachanam uttama very good Bhakti very nicely presented uttama prayatnah dhanyawad bhagini प्रथम सोपानम अत्र पदविभागे अत्र पूर्ण पदं लेखितव्यं व्यासम् इति मकारं लेखितव्यम् अनन्तरं सन्धिः प्रति पदं दृष्ट्वा पदयोः मध्ये सन्धिः भवति वा पदे सन्धिः अस्ति चेत् प्रायः समस्तपदमस्ति अस्मिन् स्तरे तु अस्माभिः न पठ्यते तदर्थं पदद्वयं दृष्ट्वा सन्धिः भवति वा सन्धेः नाम किम् अनन्तरं सामान्यार्थः सरल अर्थः कथं भवति वाक्यविश्लेषणं प्रथमं क्रियापदं प्रथमा विभक्तितः सप्तमी विभक्ति पर्यन्तम् अनन्तरं सम्बोधनप्रथमा अस्ति वा अव्ययपदानि सन्ति वा अव्ययपदानि सन्ति चेत् प्रत्ययः अस्ति चेत् प्रत्ययस्य नाम अपि लेखितुं शक्यते अन्वयरचना प्रतिपदार्थः च समानसमये अत्र क्रियापदं वन्दे नमामि कः वन्दे अहं वन्दे अत्र अथवा का वन्दे स्त्रीलिङ्गरूपम् अस्ति चेत् अहं वन्दे कं वन्दे व्यासं वन्दे पुनः पुनः प्रश्ननिर्माणं कृत्वा अत्र अन्वयरचना भवति अनन्तरम् अन्वयः किमर्थम् अत्र प्रोस् आर्डर् गद्यरूपं पद्यस्य गद्यरूपं पठामः चेत् अर्थ अवगमनं सरलं भवति वशिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रं पराशरात्मजं शुकतातम् अकल्मषं तपोनिधिं व्यासम् अहं किं करोमि अहं वन्दे तात्पर्यं प्रतिपदार्थ मध्ये पदानि सन्ति एतानि पदानि स्वीकृत्य सरल तात्पर्यं संस्कृतेन
lekitum shakyate. So take the padas which you have written in Pratipadartha and then combine them to form a meaningful sentence. Anantaram vyakaranamshaha. Sandehah asti ched atra shabdagoshe pashyeyuh. If you have doubt, you can see in the shabdagosha to see any particular word is what lingam and which shabda it belongs to. Atra prayah antah lingam anantaram pratipadikam shabdah vibhaktihi vachanam. क्रियापदम अस्ति चेत् अत्र धातुः आत्मनेपदी वा परस्मैपदी वा लकाररूपं किं पुरुषः वचनं भवति. सम्यक् कृतं भगिनि. वेरी गुड, वेरी नाइसली प्रेजेंटेड. When we start doing Bhagavad Gita shlokas, it will give us lot of joy to do the Vayerchana. The shlokas will be so meaningful, and the first few, of course, will be challenging. Atra kinchit katinakaram bhavati kimartam chet idanimeva vayam patamaha kalu tadartham. But as we do, it will give us so much joy to do the Vayerchana. प्रश्नः अस्ति वा? Any questions? न्यायः प्रथम न्यायः का करोति? चित्रा भगिनी भवती करोति वा? नमस्कारः भगिनि. राम लौकिकन्यायः. लौकिकन्यायः, these are actually in English, they are idioms where they are used to make the language more beautiful and convey ideas in a very concise manner. Example in English is like a blessing in disguise or beat around the bush. So they make the sentences more beautiful. So in Sanskritam, the first one we are going to see is Kaka, Tali, and Nyayah. Kakah, and usually in this actual meaning is different from the meaning of the words that make up the Nyayah. So here Kakah is crow, Talaha is palm tree. A crow that's flying comes and sits on a palm tree. At the same time that the crow sits, a palm fruit or a palm leaf falls down. Now, both these events are independent. They are not related to each other in any way. But since they occur at the same time, it appears as if the crow sitting on the tree causes the fruit to fall down. So it's actually a coincidence. So that is we call that Kakataliya Nyayah, where two events occur and it's a coincidence and one does not actually lead to the other. So yada Kakaha Talavikshe Upavishati tada Talaphalam or Talapatram Patati. It said yada tada, I have just written Kake Talavikshe Upavishati Sati Talaphalam Patati. So द्वयोः घटनायां सम्बन्धः नास्ति, किन्तु एकस्मिन् समये भवतः, अतः वयं सम्बन्धः अस्ति इति चिन्तयामः. इति काकतालीयन्यायः. द्वयोः घटनायां, two events. द्वयोः घटनायां सम्बन्धः. द्वयोः, how will it be? घटनायां, घटनायाः.
Dvayohu events occur. Let's say the sentence in English. Two events, they are not related to each other. There is Two no events, relationship. Ghatana, right? Ghatana, yeah. So dvayoho is the viseshana. So the following pada should also be in Dvayohu. So dvayoho is what vibhakti in this. Sambandhaha nasti. So dvayoho is what vibhakti. You have There are no there is no relation between the two events. Correct. So sambandhaha usually is what vibhakti. Pratama. Sambandha. Sambandhaha nasti. Sambandhaha, whenever a relationship is explained, what vibhakti? Tritiya. Sambandhaha or sixth, Shashti vibhakti. Correct. So you said dvayoho, which is correct. So between. Between the two events. So two events should also be in what vibhakti? Six, Shashti vibhakti. Idanim vadatu. Ramayaha. Ghatanayaha. Vachanam? Two, okay. Ghatana yoho. Correct. Okay. Dvayoho ghatana yoho. Sambandhaha nasti. Kintu ekasmin samaye, I written bhavataha because it's two events. Is that right? Kintu ekasmin samaye eva Bhavataha. Atra ghathane bhavataha or ghatanadvayam bhavati. Usually, whenever you do two, use the dvayam and make it singular. It becomes easier. Okay. Ataha vayam sambandhaha asti iti chintayamaha. This is kakataliya nyayaha. Example, if I say in English, when you think of someone and they call on the same day or you see them, it's a coincidence. For me, when I was wondering how to prepare for Parichaya, because I did Pravesha on my own, with, last few videos I saw of yours, I saw your post start of Parichaya classes on that day. So that was a really nice coincidence. So, yada aham parichayaha sadhanam katham karomi iti chintayami, tada kakataliya nyayena, that is by coincidence, Vani Bhaginyaha Parichaya Vargaha Suchanam YouTube Madhye Pashyami. Coincidence. So, by coincidence, I've used it in Tritiya Vibhakti. Is that right? Right. That's fine. Okay. Patatu, screen drishva patatu bhagini. Okay. Yada dve ghatane samyogena yugapat bhavataha tada eshaha nyayaha prayujyate. Ekah kakah talavrikshe upavishati. Tatchane ekam parnam talavrikshat bhumau patati. Yadyapi dve ghatane yugapat bhavatah tathapi dvayoho madhye kimapi sambandhah eva nasti. Atra karya karana bhavaha nasti. Ayam kakataliya nyayah iti uchyate. Ayam kakataliya. Atra dve ghatane sanyogena yugapat, simultaneously bhavatah tada eshaha nyayah prayujyate. That is when we use this nyaya. Ekah kakah kim karoti talavrikshe upavishati. Tasmin chane eva ekam parnam talavrikshat bhumau patati. Yadyapi ghatanayoho sambandhah nasti tadapi yugapat bhavatah. Dve ghatane yugapat bhavatah. Atra karya karana kakah upavishati tadartam paranam patati iti karya karana, the cause effect is not there. Karya karana bhavah nasti. Asmin avasare kakataliya nyayah iti vayam vadamah. Ayam kakataliya nyayah iti uchyate. Sarala padani upayujya likhatu. Parikshayam, I think they'll give the nyaya name and then ask you to explain, I think, in like 3 sentences or something.
I have to go back to the paper. अन्य भाषायां लेखितुं शक्यते किन्तु सरलपदानि उपयुज्य संस्कृतेन लेखितुं वयं प्रयत्नं करिष्यामः. उत्तमं भगिनि. Are we supposed to give the prayogam also? I mean, it's as one of the part 3, one of the sentences in the, if they've asked for 3 sentences, how it is used. What do you mean by how it is used? Like how, in a sentence, how would you use kakatali? Like I just said, by coincidence, one of the sentences is that what is the prayogam of this kakatali nyaya in a sentence? Like I've just said, tada kakatali nyayena, like that. Oh, so you basically explain and then you say, I am kakataliya nyayah iti uchyate. So you explain what is that nyaya, what is the situation for that nyaya, and then say, or if there is a situation that happens, asmin avasare, in that situation, whatever nyaya iti kathyate. That is what they say. Okay. But when I use it in a sentence, what I said in that sentence, is that correct? I just read out a sentence. Is that correct? Punaha vadatu? The sentence that I read, like yada aham parichaya parikshayaha sadhanam katham karomi iti chintayami tada kakataliya nyayena, by coincidence, bhaginyaha parichaya varga suchanam. You have to say kakataliya nyayah iva, like kakataliya nyayah. Oh, okay. Not because by coincidence, I made it third, Triti Vibhakti, and I said kakataliya nyayena, so I was not sure of that. Okay. Kakataliya nyayah iva, right? Because iva, like that kakataliya nyayah, Bhagini posted. So you have to say like that. Okay. Yeah, thank you. In Tamil, do you speak Tamil? In Tamil also we say, no, kaka okara panam param virinda madri. Okay. Ivan vara avan vilundan, whatever. Like we'll say virinda madri. So that madri is iva. Okay. So kakataliya nyayah iva. Okay. Nyayah iva. You can give an example. Yeah. Okay. Yeah. Yugapat is ityukte simultaneously. Yugala means twin. 2 things, twins are called Yugala Putri. So Yugapat, Sanyogena Yugapat means simultaneously happening. As the crow sits, this falls. So both of them are happening simultaneously. It doesn't look like the crow is making the patram fall. These are independent events. It's just happening at the same time. Iti arthaha. Asti. Uttama Bhagini. Very good. Dhanyavad. This is all is required. Atra nyayah kaha. You can briefly explain. In fact, if there is an example like Bhagini mentioned, like or even in our Matrubhasha, if there is something, you can just state a line or 2. Anantaram Samskritena atra nyayasya varnanam katham bhavati iti vadat. So that is enough for the presentation. Whatever is described in the book, that is more than enough. Astu. Dvitiya. Daya Bhagini Bhavati Karoti va. Prakati Bhagini, I think Bhavatyaha Nama Dvitiya Pate asti. Your name is there in the second lesson. Daya Bhagini Bhavati. Namaskaraha. Bhikshupada Prasara Nyayah. Ayam ekah laukika nyayah. Bhikshupada Prasaranam. Iti padasya artah भिक्षुकः स्वस्य पादौ प्रसारयति पादौ प्रसार्य स्थानं गृह्णाति इति अस्य न्यायस्य अर्थः एकेन भाषायाम् अस्ति खलु there is one I'm sorry, I didn't hear you. Tamil Bhashayam, there is a famous, do you know what? Yeah, we have a similar proverb in Tamil. Yadatta kodutha madatta pudikkiradhu. Correct. I think for Tamil speaking people, they would understand what it is. Right. Go ahead, Bhagini. So this, I mean, in English, actually, we have a similar idiomatic phrase where it says, like it's put the camel's nose under the tent. So, I mean, it just gives space for a camel to
It'll take the whole. Correct. It Correct. just gradually grabs the whole space under the tent. So Correct. that. Correct. Idanim vadatu. Yeah. So in Sanskritena, I mean, ekena udaharanena idam vyakyatum shaknumaha. एकः भिक्षुकः आसीत् तस्य समीपे निवासस्थलम् अपि न आसीत् कश्चन उदारसत्त्वपुरुषः स्वस्य गृहे तस्मै भिक्षुकाय शयनार्थं स्थलं दत्तवान् कालान्तरे भिक्षुकः तद्गृहं पूर्णतया अपहृतवान् तम् उदारपुरुषं गृहतः निष्कासितवान् च यदि वयम् उदारचित्तेन जनानां साहाय्यं कुर्मः चेत् ते जनाः अनुचितं लाभम् अस्मात् लभेरन् unfairly. So केचन जनाः स्वार्थबुद्ध्या एवं वर्तन्ते एषः व्यवहारः भिक्षुपादप्रसारन्यायः इति उच्यते. उत्तमम्. Excellently written. Yeah, that's what I mean. Thank you. That's what I wrote. Very nice. Patatu Bhagini, screen dishwa patatu. भिक्षुपादप्रसारन्यायः. एकः सज्जनः भिक्षुकस्य साहाय्यं करोति किन्तु एषः भिक्षुकः कृतज्ञतां विना सज्जनात् सर्वम् अपहरति अस्मिन् अवसरे एषः न्यायः प्रयुज्यते एकस्य भिक्षुकस्य पादं प्रसारयितुम् एव कुत्रापि स्थलं नास्ति कदाचित् एकः सज्जनः स्वगृहे एव किञ्चित् स्थलं भिक्षुकाय शयनार्थं दत्तवान् भिक्षुकेन कृतज्ञता दर्शनीया किन्तु सः सज्जनात् पूर्णं गृहम् एव अपहृतवान् स्वामिनं गृहात् बहिः क्षिप्तवान् च यः अस्माकं सहायतां करोति तं प्रति कृतज्ञता प्रदर्शनीया. So this is like a hold on. I think I will split these into 3 paragraphs. अस्तु. भवत्याः लेखनं पुनः एकवारं पठतु भगिनि. भिक्षुपादप्रसारन्यायः. एकः सज्जनः भिक्षुकस्य साहाय्यं करोति किन्तु एषः भिक्षुकः कृतज्ञतां विना सज्जनात् सर्वम् अपहरति. No, read what you have written. Oh, sorry. I didn't understand. Okay. So, एकः भिक्षुकः आसीत् तस्य समीपे निवासस्थलमपि न आसीत् कश्चन उदारसत्त्वपुरुषः स्वस्य गृहे तस्मै भिक्षुकाय शयनार्थं स्थलं दत्तवान् कालान्तरे भिक्षुकः तद्गृहं पूर्णतया अपहृतवान् तम् उदारपुरुषं गृहतः निष्कासितवान् च यदि वयम् उदारचित्तेन जनानां साहाय्यं कुर्मः चेत् ते जनाः अस्मात् अनुचितं लाभं लभेरन्. ते जनान् अग्रिमपदं किं? ते जनाः अस्मात् अनुचितं लाभं लभेरन्. What is the next word? I am not able to understand. Te janaha? Asmat, that is, I thought that is from us. That is aham, in that from us, they take it from us. Fifth. Fifth vibhakti. Avabhyam asmat. Oh, okay. Asmat. By mistake, I thought asmat. Asmat. Let's check. I am checking Ashtadhyayi.
You are saying from us, right? From us. They take unfair advantage from us, I thought. Anuchitam labham laberan. By mistake, I thought. I think it is asmat only. Asmat. Dakarantaha asmat shabdaha. Like this Ramat, it comes now some fifth vibhakti means by mistake Mat avabhyam asmat. Asmat. A brilliant catch. Wow. You can fix that. So, Angila Bhashayam vadatu, what is the sentence? So they take unfair benefit from us. Asmat anuchitam labham laberan. Te janaha, if we do some help to somebody, udara chittena jananam sahayam kurma chet, te janaha asmat anuchitam labham laberan. Okay. I'm just thinking of the preposition there, of or from. You generally say they take undue advantage of somebody, no? I know that it might not be a literal translation. Chintamastu. Agre patatu. Kechana janaha swartha buddhya evam vartante. Swartha buddhya means they think of their own benefit. Selfish. With a selfish thought, they. Very nice. Grammatically, very, very beautifully written, Bhagini. Very proud of you. Very nice. Thank you. Very nice. I was particular. I was preparing keenly, thinking that I should not get caught with anything, but this asmat slip. Very good. Very nicely presented. That's it. Simple sentences. Bhagini's sentences are very simple. If you see 4-5 words, but grammatically constructed very nice. Uttama prayatnaha, Bhagini. Keep it up. Dhanyavadaha. Thank you. व्याकरणं झटिति पुनः स्मरणं करिष्यामः। मया अत्र किं दत्तमस्ति? शत्रान्तः। शत्रान्तः इत्युक्ते कः? Somebody just tell me what is शत्रुप्रत्ययः? I think by this time what we learned, when did we start our class? Does anybody remember the date? मम ध्वनिः श्रूयते खलु? End of July. So August, September. Okay. Not bad. 2 months is not bad. Okay. July 31st. अस्तु. अन्तिम सप्ताहे एव परीक्षा अभवत् खलु? या न वयरमप. अस्तु. छत्रान्तः इत्युक्ते कः? श्रीविद्या भगिनी अद्य उक्तवती. अन्य कोऽपि? श्रीदुर्गा भगिनी वदतु. राम राम भगिनी. नमस्कारः. शत्रुप्रत्ययः समानसमये कार्यद्वयं भवति चेत् एतत् शत्रुप्रत्ययः उच्यते. राम राम भगिनी वदतु. Are you able to hear me, Bhagini? वदतु. समानसमये कार्यद्वयं भवति चेत् एतत् शत्रुप्रत्ययः उच्यते. उदाहरणं पठति. रामः पठन् क्रीडति. Rama is playing, reading and playing. उत्तमम्. अत्र रामः इति रामः कर्तृपदं. रामः पठन् लिखति. कर्तृपदं पठन् लिखति. लिखति. अत्र पठन् इति शत्रान्तः. So this will decline in how many forms? Same as 7 forms, Bhagini.
Uttamam. Very good. In all the vachana. So this Yes, will. in all. Shall Shall I say the patat shabda? Should I? Go ahead. Okay. Takarantah patat shabdah. Takarantah pullingah patat shabdah. Patat shabdah. Patat patati patanti patat patat. Sorry, patan patantau patantah. Sorry, I just said napumsakalingam. Patan patantau patantah patantam patantau patatah patata patatvyam patadbihi patata patadvyam patadvyah patatah Chaturthi. patate patate patadvyam patadvyah patatah patadvyam patadvyah patatah patatoho patatam patati patatoho patatsu he patan he patantau he patantah. Uttamam. Atra Ramah pathan likhati. स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति चेत् सीता सीता पठन्ति लिखति. मित्रं मित्रं पठत् लिखति. उत्तमं. मित्रं पठत् लिखति. उत्तमं. बालकः पठन् लिखति. बालकाः पठन्ति. Sorry, बालकाः पठन्तः लिखन्ति. बहुवचनं. उत्तमं. बालकाः पठन्तः लिखन्ति. उत्तमं. बालिकाः पठन्त्यः लिखन्ति. मित्राणि पठन्ति लिखन्ति. उत्तमं. वेरी गुड. पठन्ति लिखन्ति. बहु सम्यक् भगिनि. वेरी गुड. लघु अभ्यासं करिष्यामः. पूर्वमेव कृतम्. अरविन्दः गीतं डैश चित्रं लिखति. का प्रयत्नं करोति? अरविन्दः गीतं शृण्वन् चित्रं लिखति. पिता कार्यं कुर्वन् पुत्रं दृष्टवान्. बहुवचने पितरः कार्याणि कुर्वन्तः पुत्रान् दृष्टवन्तः. कार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्तः गीतं गीतवन्तः. कार्यकर्तृ शब्दः. शिक्षकः उत्तरं ददत् कक्षातः गतवान्. रवीन्द्रः पुत्रं गृह्णन् यानम् आरूढवान्. बालकः कन्दुकं क्रीणन् मार्गं पश्यति. उत्तमं. बहुवचने बालकाः कन्दुकानि क्रीणन्तः मार्गं पश्यन्ति. शिशुः रुदन् पितामहीम् आहूतवान्. बालाः सर्पात् बिभ्यत् धावितवन्तः. बालाः बिभ्यतः. बालाः सर्पात् बिभ्यतः धावितवन्तः. उत्तमं. सम्यक् भगिनि. वेरी गुड. पवित्रा भगिनी. नर्तकाः गीतं शृण्वन्ति नर्तितवन्तः. नर्तकः शृण्वन्तः अपवादधातुः. शृण्वन्ति. Why so much confusion? First, nartakaha is what lingam? नर्तकौ नर्तकाः पुल्लिङ्गः. पुल्लिङ्गः. So, shru dhatu shatrantah
प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. शृण्वन्, शृण्वन्तौ, शृण्वन्तः. That's all. नर्तकाः गीतं शृण्वन्तः नर्तितवन्तः. छात्राः रुदन्ति, पाठं लिखितवन्तः. Why? रुदत्, रुदति, रुदन्ति अपवादधातु. Sorry, that is napumsa. रुदन्, रुदन्, रुदन्ति, रुदन्तः. रुदन्, रुदन्, रुदति, रुदतः. what lingam? What lingam? छात्रः, छात्रौ, छात्राः पुल्लिङ्गम्. So रुदन्. रुदन्, रुदति. Why रुदति? रुदत्, रुदति, रुदतः. So the apavada dhatu. रुदत्, रुदन्ति, रुदन्, रुदत्, रुदन्ति, रुदत्, रुदति, रुदन्ति. I'm still wrong. Yeah. What Sorry? lingam is this? पुल्लिङ्गः. So pullingah prathama vibhakti ekavachanam is रुदन्. rudan. So once you have rudan, it follows the same pattern. रुदन्, रुदन्तौ, रुदन्तः. Rudan, rudantau, rudantah. You only need to know the prathama ekavachanam, and then the rest will fall into place for pullinga rupam. Shrunvan. Once you know shrunvan, shrunvantau, shrunvantah. Shrunoti is for ekavachanam. For the others, what do? We take the bahuvachanam and remove the ti. We are doing the same thing here. Shrunvan, shrunvantau, shrunvantah. Rudan, rudantau, rudantah. Kreenan, kreenantau, kreenantah. You take the bahuvachana form, remove the ti, and then rest will follow as the same patan, patantau, patantah. Chatraha, rudan, chatraha. रुदन्तः पाठं लिखितवन्तः. भक्ताः जपं कुर्वन्तः आनन्दम् अनुभवन्ति. उत्तमम्. अर्चकाः तीर्थं उपविष्टवन्तः. अर्चकाः तीर्थं, he gives the तीर्थं, उपविष्टवन्तः सन्ति. Oh, this is where I'm getting confused with dadat. Correct. Napumsakalinga will be dadat, dadati, dadanti. Pullinga will be dadat. Dadat, dadatau, dadatah, dadantau, dadatah. Dadat, dadatau, dadatah. So, archakaha, bahuvachanam, tadartam. Archakaha, tirtam, dadatah, upavishtavantaha, santi. Shikshakaha, pustakani, kri is to buy, shalam agatavantaha. So, shikshakaha, pustakani, kreenan, kreenantau, kreenantah, shalam agatavantah. Vidyarthinah, शिक्षकेभ्यः scared of the teacher गृहपाठं समापितवन्तः. So scared will be the fifth. शिक्षकेभ्यः विभत् विभद्भ्यां
Hmm. No. The Not for Shiksha. Panchami is Panchami is here. Shikshakebhyah Panchami is here. This defines the Vidyarthinah. So this will be Okay, it's for Vidyarthinah. I have seen. I'm not sure if the Shabda Rupam of Vidyarthi that will come as Nadi Shabdavata. No. Pullingaha. Pullingaha. So now you know it is Pullingaha. What Vachanam? Bahuvachanam. Correct. You know it is Pulling. Forget what Shabda. Pullingaha Okay. Bahuvachanam. Now you have Bhi Dhatu. Now tell me, even if you don't know the Shabda, how can you crack this? Okay, so I just have to go for the Pullingaha of Bhi. I understood the meaning that it is care, but how does that be dhatu come? I'm not sure. That is what I'm. Okay, we covered this in class. Let's see if somebody else is able to crack it. Good job until now, Pavitra Bhagni. Very good. Shobha Bhagni, bhavati prayatam karotu. Bhi dhatu katam bhavati? बिभ्यतः Vibhyataha. बिभ्यतौ बिभ्यतः. Similar to dadat. Dadat, dadatau, dadataha. Samanam bhibhyat. बिभ्यतौ बिभ्यतः. Vidyarthinah. Gunin shabdavat. So Vidyarthinah Sikshakebhyah Bhibyatah Grihapatam Samapitavantah. अभिमानिनः पक्षस्य ध्वजम् आपणेषु बन्धदातु अग्रे गतवन्तः. बध्नन्तः. Badhnantah. Badhnati. So it is Badhnantah. Uttamam. Tying. Very good. Tying. Correct. Very good. Uttamam Bhagini. धन्यवादः. सम्यक्. अत्र अपवाददातवः के इति मनसि स्थापयन्तु. शृणोति, शृण्वन्, शृण्वन्तौ, शृण्वन्तः, रुदन्, कुर्वन्, ददत्, ददतौ, ददतः. सर्वे अत्र उदाहरणानि, सर्वाणि उदाहरणानि पुल्लिङ्गरूपाणि एव. क्रीडन्, बिभ्यत्, बहुवचनं, समापितवन्तः. Even if you don't know this, from this vantah, tavatu pratyantah, अस्माभिः ज्ञातः एव. तदर्थं बिभ्यत्, बिभ्यतौ, बिभ्यतः. बध्नन्तः, अग्रे गतवन्तः. सम्यक्. अस्तु, अग्रे सन्धिः करिष्यामः. गायत्री भगिनी भवती प्रयत्नं करोतु. मत् प्लस नाम, मत् अधिकं नाम, मन् नाम अनुनासिक संधिः. वाक् प्लस वाक् अधिकम् ईश्वरी, वागीश्वरी जस्त्व संधिः. सर्वे पुस्तके प्रयत्नं लिखित्वा प्रयत्नं कुर्युः. Just go a little slower Bhagini, so that others can also have little bit of time to think. क्षम्यतां. चिन्ता मास्तु. पश्यन् अधिकं शकारः. पश्यन् अधिकम् एव, पश्यन्नेव. ञमुडागम सन्धिः. एकनिमिषं भगिनि, just give me 1 second. पश्यन्नेव. ञमुडागम सन्धिः. निस् अधिकं शब्दः, निःशब्दः, चुत्व सन्धिः. अहम् अधिकं गच्छामि, अहं गच्छामि. இது अनुस्वार सन्धिः.
Right. Aham gacchami. Sorry. Aham gacchami. This is Anunasika Sandhi. Liye. Aham plus gacchami. Parasavarna Sandhi. No. When Parasavarna Sandhi happens, this aham should be a... Okay. Aham plus appa modala sonnadu Anuswara Sandhi. Correct. How do you say it? Aham, இது அனுஸ்வார அனுஸ்வாரம் plus aham gacchami anuswara It sandhi. cannot be aham gacchami. I think I heard you as aham gacchami. It cannot be aham gacchami. It is aham gacchami. Atra anuswara sandhi. Aham adhikam gacchami. Atra aham gacchami iti parasavarana bhavitum arhati. Okay. Avagatam. Ud plus pannaha. இது வந்து உத்பன்னஹா. உத்பன்னஹா இது என்ன சந்தி? சத்வ சந்திஹி. उत्पन्नः चत्व सन्धिः. रामस् प्लस षष्ठः. रामषष्ठः இது வந்து ஷ்டுத்வ சந்தி. रामश् षष्ठः ஷ்டுத்வ சந்திஹ. ஷாம் பிளஸ் தஹா வந்து சாந்தஹா. this is சாந்தஹா. அனுஸ்வாரம் கிடையாது. this is பரசவர்ண சந்திஹி. பரசவர்ண சந்திஹி. உத்தமம். शरद प्लस कालः. शरद अधिकं कालः. शरद कालः चत्वसन्धि. उत्तमम्. सम प्लस लापः. सम अधिकं लापः. संलापः परसवर्ण सन्धिः. परसवर्ण सन्धिः. उत्तमं. वेरी गुड. सम्यक् कृतं भगिनि. वेरी गुड. धन्यवादः. जया भगिनी. नमस्कारः. विद्वान् प्लस अधिकं लिखति. विद्वान् लिखति. I guess it is अनुनासिक संधि or परसवर्ण संधि. परसवर्ण संधि. विद्वान् अधिकं लिखति. परसवर्ण. Chandrakanta is always confusing for me. सत् प्लस चरितं सच्चरितं शुत्व संधि. शुत्व संधिः. उत्तमम्. नेक्स्ट वन. सत् प्लस टिप्पणी. सत् टिप्पणी शुत्व संधि. उत्तमम्. षट् प्लस रसः. षट् रसः. जस्त्व संधि. उत्तमम्. दिक् प्लस पालः. दिक्पालः. when I ka is becoming ga. No, dik plus pala. Other way around. Yeah, dig is a purvapada with the last letter ga, followed by pal, which is a karkasha vyanjanam, so it is chatva sandhi. Correct. Sun plus dhi, sandhi, hi. How do you say? Sun, na, sun plus dhihi. If it is just sun plus dihi, then there is no sandhi happening there, right? What change? If you say sun plus dihi, yeah, you're right. There is no. Sam plus dhihi. So makara is translated into anuswara or nakara. Sun plus dhihi, sandhihi. Sam adhikam dihi. Sandhihi. Atra dha is there. You're substituting anuswara with the
nakara, the panchama varna. So this is parasavarna. Chatram pasya. Swara sandhi. Chatram gadikam pasya. Vrit karoshi. Vrit plus karoshi. Twang karoshi. Oh, tvam karoshi. That means it is becoming tvam. Opposite of anuswara sandhi, parasavarna sandhi. Tvam adikam karoshi, twang karoshi. Parasavarna. Etasmin angane. Etasmin angane. Nakara is doubled, so it is mudugama sandhi. Namudagama. Namudagama sandhi. Namudagama. Etasmin angane. Uttamam. Utkarsha, ut plus karsha, utkarsha, chatva sandhi. Chatva sandhi. Ud adikam karshaha, ut karshaha, chatva sandhi. Excellent. Very good, Bhagini. Keep it up. Thank you. Thank you. Samyak kritam. Astu. Any other questions? Mani, last exercise that Pitamahim is Dvitiya, no? Just to check the exercise. Correct. So this is, I had Pitamahim. mentioned this in last class. So here, contextually, this one, right? So the crying baby is Rudantam Pitamahim. the grandmother. So Rudantam Pitamahim. If it is Pitamahim. Rudantam Pitamahim. How is it Rudantam Pitamahim? Pitamahim is in Dvitiya Vibhakti, no Manya? Lingam? Pitamahi. Pitamahi. This, oh, Strilinga. Pitamahi. Pitamahi is Pita's father. Pita's mother. Pita's mother is Strilinga. So, this Rudanti is for Strilingam, Pitamahi, Ekavachanam, Prathama Vibhakti. Wrong. Is it Rudanti? Rudan's Pullingam, Rudanti is for Strilingam, Manya? No. Rudan is for Pullinga, is it correct? Correct. So, Rudantam for Dvitiya, for Pullinga. So, this one is Rudan for Pitamahim or Shishu? That's what. So, the crying baby is calling the grandmother. Oh, I thought that crying Pitamahi. So, suppose you take it that way. The baby is calling the crying grandmother. The grandmother is crying and the baby is calling. Suppose you take it that way. How will it be? What is the Shatranta be for Pitamahim? Pitamahim is Rudanti is Eka Prathama Vibhakti. Rudantim. If it is Rudan, then the Strilinga Rupam is? Rudati. Rudati ante Rudatim. Rudati Pitamahim Ahutavan. I mentioned this example in last class. So sometimes it is contextual. Usually the crying baby will call the grandmother. Pitamahi. Yeah. So automatically the Rudra should go for the Sishu. Shishu. Okay. I thought maybe the Visheshana for Pitamahi, but
Yeah, Pitamahim. contextually it should be for the crying Shishu. So dash Shishuhu, but in Sanskritam you can put the dash anywhere. It is contextual, Okay. right? Okay, Mani. Thank you. Dhanyavadaha. Astu. Bhagini, I have a question regarding the Kavya Katha. In the exam, we did the question, answer, and all the Vyakaranam. But like Parichaya, will we get the reference to context, ERC kind of questions also from Kavya Katha? Okay. So we have to write the context and of the where it has been taken from, which Katha and all that, right? And also write the meaning of the context. I think till Kovida you have this ERC. And one more question, Bhagini. Previous recording is not uploaded yet in the YouTube. I think I have not added. It's there in. If you go under live, you will see it. I have not added it to the playlist. So whenever we have a class, just go to my channel and go under live. You will see the live recordings there. I just haven't added it to the playlist. I usually do the table of contents, and I have not been keeping well. So I will. I will do that. Yeah. No problem, Bhagini. Thank you. Yeah. Any other questions? Bhagini, I was revising the Tuesday classes, like all the prose I was revising. Few padas I was not able to find in any of the, like Ashtadhyayi, learn Sanskrit and all. How do we find when such terms like Sandeha Padeshu Napumsakalingam, right, in Suktihi? In that itself, Sandeha Padeshu and Antakarana Pravrityaha. I want to know, how did you find out? Is there any way, like only Pravrityaha was there in Google? Like I couldn't find it in Ashtadhyayi and Samskrita Abhyasa website also. So there are few portals where I see. I couldn't find these two words. Couldn't see the Rupam. So Sandeha is there in Ashtadhyayi, but Napumsakalingam was not there. So in such cases, Pada you use the word Padam, Bhagini? Correct. So whenever you have a long word, you try the end part. The end part will give you some clue about what it could be. Astu, Bhagini. Okay. Thank you. So pravritti, if you look for pravritti, then from there you can most likely it is a samasta pada when you have a long word. Some form of samasa. So look at the ending pada and then see if you are able to look for that in the Shabda Kosha. Any other questions? Astu. Vargam samapayamaha. Just hold on. I will quickly read out the Prashna Hastiva. What is the question?
प्रश्नः कः भगिनि? राम राम. Hello. Can you hear me? There's a lot of echo, Bhagini. The Shishu Rudan. Bhagini, sorry, I have to mute you. I think you have two systems going on. Sishuhu Rudan. Who else can explain it one more time? Can somebody explain? शिशुः पितामहीम् आहूतवान्. रुद् क्रियापदमस्ति अत्र. शिशुः रुदति इति we can take it as baby crying or pitamahi crying. Either way we can take it. If the baby is crying, Shishuhu Rudan Pitamahim Ahutavan. Which is most likely the case. In my case, only Pitamahi is crying, Bhagini. In my case, only Pitamahi is crying. In my house, I am only crying. Sishavaha. So Sishuhu Rudan Shishuhu Pitamahi Ahutavan. If Pitamahi is crying, Pitamahi Rudati. Rudati. Pitamahi Roditi. Roditi. Tam Pituhu Satam Shishuhu Ahvayati Chet Shishuhu Rudatim Pitamahim Ahutavan iti Likitavyam. So Pitamahi Roditi Shishuhu Roditi. Either way we can take up. Generally, Shishuhu eva roditi. Generally. Sishuhu eva roditi. Atra Sishuhu Rudan Pitamahi Ahutavan. Rudan Sishuhu Pitamahi Ahutavan. Atra Prayah Pitamahi na roditi. So, contextually, this would make more sense. Shishavaha Santi says Pitamahi eva roditi. Funny. Dhanyavadah, Bhagini. Raji Bhagini, I hope it is clear now. Astu, Vargam Samapayamaha. Anantaram Ekanimisham Tishtatu. I'll just confirm the names for next week for presentation. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Hari Om Tat Sat Dhanyavadah Punarmilamaha Ram Ram Ram.